Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Minecraft Land. Y estamos de vuelta aquí en Minecraft de modo historia. Tenemos aquí unos tesoros justamente en un lugar secreto de la casa de Ivor. Pero al parecer tenemos que abrir una puerta y tenemos unos elementos bastante curiosos que son los tesoros. Pero vamos a escuchar un poquito la historia. This is sea lantern. Ah, the very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright as on the day we crafted it. Jesse, what are you doing? Taking this really cool, rare item. We might need it to unlock that door. Very well. Just be careful with it. See? Pero mi pregunta es, ¿por qué guardó estos tesoros Ivor que son recuerdos de la Orden? They're super hard to get. You don't know the half of it. It was our first official mission as the Order of the Stone. We fought those ghasts for hours, and these tears were our reward. Wow. Just gotta borrow this. Ok, la primera misión correspondió en ir a matar gas. ¡Genial! Soren, is this the actual Ender Dragon egg? Alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. No way I'm leaving this behind. Ok, creo que nos falta un par de tesoros para poder, porque la puerta no se ha ido desbloqueado. Creo que es un poquito más atrás o es un poquito más adelante. No sé si podemos encontrar algunas cosas. El problema, chicos, aquí es que tenemos... Ivor have the treasures of the Order of the Stone. Did he steal them? No. We let him keep them when we split up. You let him keep your treasures? Frankly, Jesse, it's a long story. Le permitieron conservar sus tesoros, pero aquí la pregunta es ¿por qué? Si odia a la Orden, odia a Gabriel, por eso se separó, o que ya me está haciendo un poquito confuso lo que hasta este punto. Todavía nos falta ir un poquito más adelante, necesitamos abrir esa zona específica, pero cabe destacar que estas historias que están atrás de estos tesoros pues dan un enfoque de cómo se organizó, cómo se creó, cómo trabajó la Orden en su momento. Pero como digo, ¿por qué los tiene escondidos aquí en su propia casa cuando los pudo haber mostrado en sí y en un lugar secreto, un pasadizo secreto? La puerta no se abre, no tiene sentido, creo que nos falta más tesoros. Sí, aquí está el bloque comprimido, el hielo comprimido. So where'd this packed ice come from? Well, we brought it back from the Ice Plains Spikes biome. It was colder there than anywhere we'd ever been, but Magnus slipped so many times our laughter kept us warm. After that, we knew we were ready to face the Ender Dragon. Ooh, cold and slippery. Así que el hielo comprimido correspondió a la previa misión de lo que todos conocemos de la muerte del dragón o matar al dragón. Prismarine crystals. You can only get these underwater, right? Precisely. We nearly ran out of oxygen getting these. Eligard had to use a spare bucket just to grab a few extra breaths. We used most of these to craft a sea lantern. This is all that remained. Prismarine is such a cool word. Prismarine. ¡Wow! ¿Qué es eso? Aha! A hopper! Why is Ivor hiding a hopper in his basement? Creo que es muy obvio lo que va a pasar aquí. 5 slots. Es muy obvio lo que tenemos que hacer. Tenemos que colocar los objetos de manera cronológica como lo estuvieron haciendo la Orden. El huevo por default es lo último que hicieron. Pero cabe destacar que la lágrima de espectro fue la primera misión que hicieron que el equipo junto oficial de la Orden. Sí, efectivamente, estamos bien, vamos muy bien. Ahora, el siguiente es la lámpara... No, sería el bloque. Si el bloque de hielo comprimido fue antes de la misión del dragón. Y posteriormente ya tenemos la linterna y el prismarín. Pero obviamente primero es el prismarín y después... Ah, sí, claro, coloca el cobblestone ahí. Y posteriormente de haber obtenido el prismarín, ya pudieron crear la lámpara. Y esta es la manera cronológica. Ah, muy fácil el puzzle. Yes! You solved it. But how in the world did you know what order to put them in? There were 120 possible combinations. Everything I needed was in your stories. Nice work, Jesse. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining,
His time with the Order clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. By the stars, the Ender Dragon, with replica Ender crystals and all. Wow, I always wondered what it looked like. ¡Wow! Es una zona de la réplica de cómo fue el combate del dragón. ¡Increíble! Y tenemos aquí, pues supongo que estos estandartes o estas pequeñas columnas representan a los pilares que hay en los que tienen los cristales, ¿no? Los cristales de Ender que hacen que curen al dragón. Pero cada uno representa a un miembro de la orden. Redstone, pues solamente Ellegar, el TNT a Magnus, la espada a Gabriel y el arco directamente a Soren, a Soren. Pero Ivor, ¿dónde quedó Ivor? No lo quieren al pobrecito. Y eso que lo construyó él mismo. Tiene que tener un orden. Creo que presionar los botones va a tener un orden, pero tenemos que hablar directamente con él a ver si nos cuenta una historia para que nos ayude. It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. We're missing something here, Soren. And I have a feeling the key might be locked in that head of yours. I have a key locked in my head? What I'm saying is, I think you need to tell me about the Ender Dragon battle. Oh, if only you'd been there. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the Ender Dragon was stronger than even I had imagined. I realized that it was drawing strength from the Ender crystals, and that the crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. The second I destroyed by launching myself on the shockwave of Magnus's TNT. Using only my strength and my wiles, I steered the foul beast toward the third crystal. I flew the dragon directly toward the final crystal. Only then did Gabriel deliver his famous final blow. We became heroes, and eventually, legends. The greatest the world has ever known. That was absolutely amazing. They didn't call us the Order of the Stone for nothing. Wonder if that story will help me solve this puzzle. So Soren rode the dragon, huh? Ok, bueno, según la historia que nos contó, que por cierto se exaltó un poquito, empezamos con Soren, ¿no? Que fue el que empezó a salir. El que le ayudó a empujar a Soren fue Magnus con una bomba y se pudo montar directamente el dragón. Mientras que el dragón estaba, pues, manipulado por Soren, llegó directamente Ellegar con sus mecanismos y darle flechazos, como lo vimos en la historia. Y ya por último, ya para terminar o rematar, Gabriel fue el que terminó matando, dándole el golpe final al dragón. There's another door? Y hay otra puerta al fondo. Pero ahora, ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo podemos poder acceder a la siguiente puerta si ya terminamos la secuencia o la historia? Ruben, do you know what to do here? Well, it was worth a shot. Hay algo que no me había percatado y es esta lámpara diferente a todas las demás, uno de color azul. Ruben, give me a boost, will ya? Y sí, creo que aquí nos va a ayudar a poder acceder a presionar la palanca que está ahí en el dragón, que la habíamos visto al momento de entrar a este cuarto, que supongo que ha de activar en la segunda puerta que tenemos ahí al fondo. Pero el problema radicará qué es lo que nos vamos a topar ahí. Ya encontraremos el libro, ya encontraremos directamente la herramienta para poder destruir ya de una vez por todas la tormenta del Wither. There's the book. Wait, aren't those the Ender crystals? Like the real ones? No,
It can't be. Not here. Si mataron al dragón, ¿cómo tienen los Ender Crystal aquí? Heroic battle with the Ender Dragon, right, Soren? He kept them. The fool actually kept them. He looked me in the eye and swore he was going to dispose of them. Soren, what is all this? What in the world is going on here? Jesse, this isn't what it looks like. Our story, the story, it's mostly true. I swear it. Whatever you're thinking, I promise I can explain. ¿Una historia casi Soren, verdadera? You've been lying all this time? No! Not exactly. I'm afraid I haven't been honest with you, Jesse. We did defeat the Ender Dragon, but it wasn't exactly like I said. How not exactly? We got rid of it, but we didn't kill it, per se. ¿No lo mataron? In fact, we didn't even fight it. Soren, just spit it out. What happened? You want the truth? We used that damned command block. You used the command block to defeat the Ender Dragon? I'm afraid so. Understand, when I found that blasted block, we were nobodies. But with its help, we became stronger, faster. We could do so much more. ¿Es la historia The verdadera? others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. I knew it was only so long before someone would find out. So, I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender Dragon out of existence. Securing our status as legends forever. Así que We Ivor told nunca the fue el world malo. We defeated the dragon. And the rest is history. Soren, you cheated. You worse than cheated. You're a fraud. Believe me, I know. So you finally admit it. Soren, how could you? Ivor. How long have you guys been standing there? Long enough that they heard the whole thing. So we're liars. All of us. Yeah, I think you are. You didn't think you could keep it secret forever, did you, Soren? The truth hurts, doesn't it? But Ivor, why? You knew about all of this, didn't you, Ivor? Of course I knew about it. I was in the Order from the very beginning. Soren, Gabriel, Magnus, Ellegaard, they agreed to keep this a secret. How conniving of us. And you agreed to stay quiet too, in exchange for all of our treasures. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. So this whole thing, this wither you unleashed has all been to teach the Order a lesson? To teach the world a lesson. To show you who the Order really are. Liars, cowards. And now, they know. Yes, I suppose they do. Unfortunately for all of us, your lesson got out of hand. Look, my wither plan obviously backfired. You think? I didn't know we'd end up with 3 of those things tearing the world apart. For a moment, I nearly forgot. Right now, Axel is out there somewhere, facing that monster you created. So however we got here, we need to move on. Jesse's right. Destroying the command block is all that matters anymore. How ironic that the best thing the command block gave us was the very means to destroy it. Spare us the poetry. It's not your strong suit. I've had this book for years.
Let's just get on with this thing and put that enchanting book to work. Agreed. Just follow me. I'll show you what to do. Ivor, I'm sorry. About everything. Yes, well, it doesn't matter now. Grab some ingredients and craft a weapon. I'll show you how to enchant it. Sweet. Let's see what Ivor's got in here. No puedo creerlo. ¡Qué cambio de historia! ¡Qué cambio de dirección tan brutal! Y bueno, ¿diamantes? Nos vamos a... Tenemos 3 diamantes y 2... Podemos crear varias cosas. Creo que podemos crear una espada, un pico y yo diría que un hacha también, ¿no? O sea, tenemos varias opciones para poder crear, pero ¿cuál sería la mejor? Sí, efectivamente, me acordaba que podíamos hacer una hacha. La espada, creo que sería más recomendable una espada, ¿no? Y el pico, no, el pico como que no. Que sea algo matón, que sea algo referente, ¿no? Aunque también la hacha, lo que viene siendo la hacha para cortar madera, pues bueno, pues, también tiene la misma potencia que una espada, ¿no? Un poquito menos, pero es casi igual. Pero aún así, encantando con el libro que tenemos para poder detonar, creo que ya sería lo último para hacerlo. Pero vamos a ir directamente a la espada, nos vamos a sentir batones con ella. Awesome. I've never owned a diamond weapon. Just wait till you enchant it. Y la vamos a encantar, genial. Vamos a ir al yunque. La espada va a ser en primer lugar, después tenemos el libro, va que va, y vamos a ver cómo cambia su aspecto. ¿Va a estar brillosita? Behold, my enchanted diamond sword. Yes, that should do the job nicely. But if you're fighting those wither monsters head on, you'll want better armor too. I enchanted these for the Order. They're about as strong as it comes. Even able to withstand TNT. Any preference? Podremos escoger una armadura, la que nosotros queramos. Pero yo siento que como somos Jesse hombre, tenemos un cariño un poquito más sentimental. Así que creo que nos queríamos con la armadura de Elegar, que pues se sacrificó, ¿no? Se sacrificó por nosotros. Really? I mean, Elegar died so I could have it, you know? Come to think of it, she would have liked that. Very well. But at least take some for your friends. Sounds good to me. Nice weapon, Jesse. Thanks. Now let's get back to Soren's fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. Recuerden que uno de los planes era que mandara la tormenta del Wither a la fortaleza de Soren, donde se encontraban todos sus malditos Endermans, lo cual podría ayudar a poder detener esto. Esta maldita brutalidad, fucking surely made, my friend. Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? It's not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Axel! You guys made it. Nice freaking armor, by the way. Good to see you too, Axel. Axel, where's Magnus? Oh man, you won't believe it. See, at first it all went down like you said. Ride for Soren's fortress, etc., etc. Then we realized the Endermen, they're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Endermen. Ah! They've kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. And Magnus ran off to fight that thing, all by himself. He's fighting a Witherstorm? Alone? Yep, kept saying something about paying for the mistakes of the past, whatever that means. If a fellow member of the Order of the Order of the Stone? is out there fighting, then I belong out there too. Gabriel, no, I told you you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. ¡Por Narnia! ¡Cholo! Running the wrong way. Oh, for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed. Gabriel! Come back here! Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block? I'll explain later. Fine.
Hey, you guys didn't check on Petra, did you? No, we came straight here. She's still in that cave. I hope she's all right. She will be as long as we destroy the command block. So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but we just go for it, or what? Confront the Witherstorm and fight it to the death. Yeah! You do mean it's death, right? Axel, just put on your helmet. What helmet? Here. Nice! I was feeling a little left out. Guys, let's go kick some command block butt. Bien chicos, esto es la batalla final, es todo o nada. Vamos a destruir ya definitivamente lo que es la maldita tormenta del Wither. Y bien, lo vamos a dejar por el momento, lo vamos a dejar ahí un poco de hip. Sí, porque chino chicos. La verdad está increíble, dio un giro radical la historia. Me sorprende mucho que Ivor no sea el malo, sino que el malo fue los demás de la Orden. Él tuvo conciencia de lo que hicieron fue algo mal y quiso darle una lección, aunque eso sí, el camino que tomó para poder hacer reaccionar o entender a la Orden fue el equivocado, pero en todo momento Ivor fue el bueno. Es algo curioso. Pero bueno chicos, lo vamos a dejar por acá. En el próximo video seguramente será el final, la batalla final por destruir a la tormenta del Wither. Va que va, así que no se lo pierdan. Y recuerden reventar el botón de like, reviéntenlo para que se publique más rápido, claro que sí. Y nos veremos próximamente en el próximo video. Cuídense. Bye bye.